Вы когда-нибудь наблюдали любовь к человеку, который казался слабым, но со временем вы осознали, что он истощает вашу массу? Вы когда-нибудь восхищались, которая излучала полноту жизни, но после общения с ней вы чувствовали себя опустошенным, чем когда-либо? Возможно, вы еще не можете выражать свои чувства словами, но Карл Юнг мог. Он назвал это опасным бессознательным. Это состояние, когда внешне женщина сияет, но внутри нее таится древняя пустота. И именно об этом пойдет речь сегодня. Данное видео не является осуждением или демонстрацией поверхностности. Оно посвящено выживанию, эмоциональному и духовному прозрению, а также истинной любви к себе. Потому что, по правде говоря, существуют женщины, которые разрушают не злому умыслу, а потому что не осознают себя. Они настолько отдалились от своей души, что существуют лишь как отражение окружающего мира. И если вы слишком наивны, чтобы не обращать внимания на эти признаки, вы можете воспользоваться ими. Но если вы достаточно смели, чтобы взглянуть на это с мужеством, это видео может сохранить ваш внутренний мир, ваши отношения и, возможно, даже вашу жизнь. Независимо от вашего пола, то, что мы здесь обсуждаем, не зависит от страны. Речь идет о бессознательном женском начале, которое присутствует в каждом из нас и которое, будучи искаженным, становится разрушительной, невидимой и неумолимой силой. Поэтому сделайте глубокую поддержку. Сегодня мы создаемся в излучении легкой души вместе с Карлом Юнгом и древними мудрецами, которые знали об этом задолго до нас. И вначале с обещанием: если вы будете слушать с открытым сердцем, вы сможете увидеть то, что раньше было невидимым. Вы поймете, почему некоторые люди причиняют боль без видимой причины. Вы, наконец, смогли сказать то, что чувствовали, но не могли объяснить. И это знание может изменить все. Существовала старинная пословица, загадочная, почти шепчущаяся в пыльных коридорах Древней Александрии. Глупец никогда не учится. Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на ошибках других. Но что, если я скажу вам, что есть люди, которые вообще ничему не учатся? Ни на своих ошибках, ни на страданиях, ни на самой жестокой повторяющейся боли? Юнг это видел, и сегодня мы увидим это вместе с ним. Эти люди не просто игнорируют знаки жизни, они бросают им вызов. Они продолжают смеяться, падая. И среди этой группы есть особый тип женщин, только женщины, которые не имеют злых намерений, но сами того не осознают. Не существует в себе настолько глубокого, настолько укоренившегося образца глупости, что становятся опасными. Опасными для других и еще более опасными для себя. Карл Юнг говорил о глупости не как о недостатке интеллекта. Он говорил о глупости, как об отключении души, как о бессознательности, которая делает нас марионетками сил, о существовании которых мы даже не подозреваем. И именно так он описал некоторых женщин, отключенных, поверхностных, бессознательных, но прикрытых существ, которые бьют по толку и обманывают даже самые внимательные глаза. Сколько страданий, как вы думаете, родилось из красивой улыбки? Сколько разрушенных браков произошло с очаровательным смехом? Сколько мужчин и женщин оказались на дне, потому что доверились кому-то, кто только казался цельным? Ответ болезнен. И именно поэтому существует это видео. Речь не о том, чтобы появился палец, о том, чтобы открыть глаза. Эти признаки есть везде. Просто мы разучились их видеть. Юнг научил нас смотреть на то, что скрывается за внешностью. И сегодня мы начнем с того, что раскроем вам существо, что будет сопровождать вас всю оставшуюся жизнь. Существует 7 признаков, 7 тонких черт, 7 почти незаметных симптомов, которые указывают на то, что женщина духовно потеряна. И если вы не умеете их распознавать, вы платите за это своим напряжением, своим спокойствием и своим сердцем. Но, внимание, эти признаки касаются не только ее, они касаются и вас. Потому что все, что мы ценим в других, на каком-то уровне живет внутри нас. И все, что нас ранит, тоже. Еще до того, как Юнг говорил об архетипах, тенях и коллективном бессознательном, древние уже пытались нас достичь. В Египте жрецы высекли на камне. Лицо богини может обмануть, но ее глаза не открывают пустоты. Они знали начало. Они знали, что женское, оторванное от души, становится скорлупой. Красивой, да, но пустой и неспособной питать.
В Древней Греции посвященные в тайны говорили: «Остерегайтесь Калисти Одинамий, самой красивой из бессильных, ослепительной женщины, но не способной к внутренней трансформации. Женщины, которые очаровывают, но не исцеляют, которые завораживают, но не расцветают». Сегодня такие женщины повсюду: в барах, в социальных сетях, на сеансах альтернативной терапии. Некоторые говорят о духовности, другие об эмансипации. Но внутри они потеряны, оторваны от реальности, хрупкие, без опор. И вы знаете, что происходит с теми, кто представляет собой что-то подобное? Они закручиваются вокруг черной дыры и используют свой маленький свет. Карл Юнг говорил об аниме, женском начале психики. Когда оно ранено, разрушено или находится в бессознательном состоянии, оно проявляется в виде драмы, его нестабильности, тонких манипуляций, недостатка, замаскированного под страстью, соблазна без правды. Эта женщина, сама того не замечая, проникает в свой внутренний хаос и увлекается собой, другими. Но это не было замечено сразу, не сопровождалось красными сигналами или тревогой. Приходит с душевным спокойствием, с нежностью, с эмоциональной манерой, с фразами типа «я не такая, как все». Или даже «никто никогда не любил меня так, как ты». И вы верите, потому что она верит. Но за этим шагом скрывается душа, оторванная от его центра, но женщина, которая не знает своей тени, своих травм, своих масок, и поэтому она разбрасывает их по миру, не осознавая этого. В гностической традиции говорилось: «Смех глупца подобен ученому шипов под кастрюлей, громкий, но пустой». То же самое и с поверхностным очарованием. Оно производит шум, но не питает. И что происходит с теми, кто живет этим? С теми, кто измеряет свою ценность в глазах других? С теми, кто всегда должен быть на виду, чтобы чувствовать себя живым? Они берут душу, и когда душа поднимается, она начинает высасывать души других. Возможно, вы знаете кого-то такого. Возможно, вы уже влюбились в кого-то такого. Возможно, если вы честны, вы покажете немного этого в себе. И в этом нет ничего постыдного. Это урок, потому что реальная опасность не в том, чтобы встретить такую женщину. Она в том, чтобы не узнать ее. Она в том, чтобы не узнать этот узор у себя. Поэтому я приглашаю вас продолжить. Продолжите со мной это путешествие в 7 стран, открытое Юнгом и повторенными мистиками всего мира. Сегодня вы начали видеть завесу, щака, в этой части мы разорвем ее. И то, что мы видим, может изменить все. Но будьте осторожны. То, что будет раскрыто, может вас шокировать. Это может быть больно. Но боль правды всегда лучше, чем утешение иллюзий. Если вы готовы, я буду здесь, потому что то, что вас ждет, это не просто видео, это зеркало. И не все имеют смелость посмотреть на него. Увидимся в следующей части. И помните, не всякий блеск – это свет. Не всякая красота – это благословение. И не твоя женщина такая, какой кажется. Он оказалась уверенной в себе. Не так ли? Всегда окруженные люди, всегда с чем-то сказать, с улыбкой на лице и нужным словом на кончике языка. Вы смотрели на нее и задумывались. Как возможно, что кто-то может вести настолько полноценную жизнь? Но стоит только начать тишине. В тот момент, когда голоса затихли, аплодисменты прекратились, прожекторы повернулись в другую сторону, и что-то изменилось. Глаза теряли блеск, руки становились беспокойными, тело давало то, что рот не осмеливался сказать. Она не умела быть одной. И здесь мы начинаем первые из 3 заболеваний, болезненных и часто отключаемых признаков. Не потому, что они заметили, а потому, что стали слишком нормальными. Первый признак – женщина, которая не выносит собственного общества. Мы живем в эпоху, когда тишина была названа симптомом. Одиночество стало болезнью, пребыванием наедине с собой, почти эмоциональным скандалом. Но Юнг сказал бы другое. Он сказал бы, что тот, кто не научился быть с самим собой, никогда не научится быть по-настоящему с другим, потому что другой, любой другой, лишь становится анестезией для пустоты. Эта женщина не хочет вас. Она хочет облегчения, которое вы ей предлагаете. Она не любит, она цепляется. И когда вы пытаетесь немного отдалиться, вздохнуть, она вас душит. Когда вы предлагаете пространство, она отвечает драмой, потому что для нее тишина – это угроза,
Отсутствие, эта брошенность и одиночество, которое могло бы быть храмом, становится пыткой. Подумайте, сколько людей вы знаете, которые так себя ведут. Возможно, даже вы сами. Это неприятное ощущение, когда вам нужен мобильный телефон, музыка, разговор, отвлечение. Когда вы не можете лечь спать вечером и просто слушать биение своего сердца. Когда вы не можете сидеть один в парке, не чувствуя, что время ожидания. Когда вы не можете спокойно пообедать, не чувствуя, чего-то не хватает. Но чего не хватает, это не кто-то, это вы сами. И женщины, которые не присутствуют в себе этой пустоты, не осознают, какой риск они представляют, потому что они невольно притягивают партнеров, чтобы заполнить эту пустоту. А когда я не могу этого сделать, их обвиняют, наказывают, заменяют женщина, которая не несет одиночества, живет в постоянной зоне с тишиной. А там, где тишина, враг, душа никогда не расцветает. В древних тантрических текстах говорилось, что неразвитая женственность бежит от медитации, как поднимается от тьмы, потому что она ведет, даже не осознавая этого, мысли, что там, в темноте, живет правда, которую она хочет не видеть. И часто эта правда заключалась в следующем. Она не знает, кто она такая. Второй признак – женщина, которая меняется как ветер. Сегодня она страстно продвигает идею. Завтра она с такой же упорностью отрекается от нее. Она любит то, что любит ее подруга. Она ненавидит то, что ненавидит группу. Она меняет мнение, одежду, веру, мечты в зависимости от популярности, моды, новостей в социальных сетях. И делая это с такой убежденностью, что вы даже начинаете сомневаться. Не вы ли заблудились? Но обратите внимание, у нее нет центра. Она как лист, непереносимая форма. Юнг назвал бы это отсутствием индивидуальности. Эта женщина не стала той, кто она есть. Она просто ответила на то, что мир бросил ей. Она сформировалась, чтобы угодить, чтобы быть принятой, чтобы вписаться. И чем больше она сформировалась, тем больше выгодная форма. Чем больше она адаптируется, тем больше аннулирует себя. Что происходит, когда вы вступаете в отношения с таким человеком? Вы никогда не знаете, кто он на самом деле. Вы никогда не знаете, обсуждаете ли вы с ней или с отражением чего-то, что она вчера увидела в Инстаграм. Вы никогда не знаете, действительно ли она верит в то, что говорит, или просто повторяет то, что услышала. И это изматывает. Вы пытаетесь установить связь, но нет выхода. Вы пытаетесь что-то сказать, но каждый день она другая. Вы пытаетесь довериться, но нет последовательности. И это не из зла, это из-за корней. Женщина, которая меняется как ветер, неплоха. Она оторвана от своего центра. В даосской традиции это называется женщина без дао, то есть без своего внутреннего закона, без компаса, без оси. И когда вы пытаетесь опереться на кого-то без оси, вы оба падаете, потому что вы ожидаете твердости, а она – песок. Вы ожидаете присутствия, а она – туман. Третий признак – женщина, которая презирает глубокие знания. А она говорит: слишком много думают только препятствия. Или все эти вещи из философии, психологии, духовности не для меня. Она смеется, когда вы делитесь чем-то, что прочитали. Она зевает, когда разговор углубляется. Она уходит, когда разговор затрагивает душу. Она хочет жить, наслаждаться, чувствовать, но не хочет, и тем более меняться. Для понимания требуются паузы, изменения требуют боли. А ее школа бежала от боли любой ценой. Поэтому она живет на поверхности. Джан – красивая, веселая, легкая, но поверхностная. Только поверхностная, что при малейшем конфликте тонет. Только поверхностная, что не может поддерживать искренний разговор о себе. Только поверхность, которая превращает все в шутку, даже то, что свято. И вы это думали. Вы пытаетесь узнать о том, что вас волнует, а она меняет тему. Вы делитесь своей болью, а она говорит: вы слишком много думаете. Вы цитируете Юнгу, а она отвечает: этот парень только все усложняет. Но правда в том, что она не хочет усложнять, потому что для усложнения требуется погружение, а те, кто боятся собственной дна, предпочитают не смотреть. В книге Экклезиаста есть фраза, которая сильно резонирует здесь. Смех глупца, как треск колючек под кастрюлей, то есть громкий, быстрый и не имеющий никакой переменной ценности. Женщина, которая презирает глубокие знания, не свободна. Она собственного бегства. Она не живет,
она убегает. А тот, кто живет в бегстве, никогда никуда не приходит. Теперь, если вы дошли до этого места с открытым сердцем, вероятно, вы подумаете, что это какое-то неудобство. Возможно, вы вспомнили кого-то, возможно, вы узнали себя в некоторых отрывках, и это нормально. Это не для того, чтобы обвинять вас. Это для того, чтобы пробудить вас. Правда в том, что все мы когда-то убегали от тишины, меняли свое мнение из-за страха, избегали силы, чтобы не классифицироваться с болью. И именно поэтому знакомство с Юнгом – это не интеллектуальная роскошь, это эмоциональная необходимость. Именно поэтому просит душа о чем-то, что поможет нам смело заглянуть в себя с направлением, с методом. Именно с этим в разуме мы создаем электронную книгу «Метод Юнга». 5 минут в день для внутреннего освещения и ясности ума. Не как волшебное решение, но как мост. Простая, короткая, но мощная практика, которая помогает вам каждый день воссоединяться со своей сущностью и постепенно разрушать самые шаблоны, о которых так предупреждал Юнг. Ссылка для скачивания находится в закрепленном комментарии к этому видео. Если что-то в вас подсказывает, что пора меняться, начните с этого, потому что мир вокруг будет продолжать требовать масок. Но только когда вы решите снять их, даже на 5 минут в день, ваша душа снова начнет дыхание. Вы когда-нибудь встречали человека, который казался неспособным ошибаться? Кого-то, кто всегда ставил себя в жертву, просветленного, развитого? Женщина, которая, даже будучи вовлеченной в явные конфликты, с убежденностью заявила: «Я бы никогда так не поступила». Но вы наблюдали за ее издалеком и видели, что она поступила именно так. Она делала именно то, что отрицала, только не осознавала этого или, что еще хуже, не признавала. И здесь мы подходим к 4-му признаку. Возможно, опасаемся серьезному из всех и незаметному для того, кто его носит. Женщина, которая не знает своей тени. Карл Юнг посвятил всю свою жизнь бессознательному изучению, но больше всего его увлекало и одновременно пугало то, что он называл тенью. Непрожитая сторона, отрицательная сторона. То, чем мы являемся, но не хотим признавать. То, что мы проецируемся на других, чтобы не признавать в себе. Эта женщина, та, которая не знает своей тени, является олицетворением отрицания. Она искренне верит, что она хороша, что она справедлива, что она всегда права, но внутри нее накапливаются гнев, зависть, манипуляции, ревность, гордость. Все тщательно скрыто за сладкими фразами, благими намерениями и готовыми речами. Сколько раз вы видели, как это происходит в коллегах? Проповедник проявляет сочувствие, но говорит плохо о своих подругах за их спиной. В женщине, которая называет себя духовной, но эмоционально и сильна окружающим. В партнерстве она называет себя справедливой, но искажает все, чтобы выиграть продолжение споров. Это тень в действии. Да, ее невозможно не почувствовать. Она проникает в окружающую среду. Вы начинаете задаваться вопросами, сомневаться в себе, чувствовать, что сходите с ума, даже когда в профессиональной душе вы знаете, что что-то не так. И что самое страшное, она не лжет. Она верит в то, что говорит. Неосознанность сама тьмы делает ее слепой к тому вреду, который она причиняет. Вы когда-нибудь испытывали что-то подобное? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Не радиоцифра, а для того, чтобы больше людей знали, что они не одиноки. Это наше пространство, и все искренние явления помогают тем, кто еще не набрался смелости высказаться. А теперь подумай со мной, что происходит с человеком, который никогда не смотрит на свою тень. Он становится ее заложником, потому что то, что не интегрировано, проецируется. Он начинает видеть зло в других, винить мир, создавая злодеев. И каждое ее отношение становится невидимым полем борьбы, где другие в конечном итоге платят за монстров, которых она не хотела признать в себе. Но как объяснить такое поведение? Оно не возвращается из ниоткуда. В большинстве случаев это результат детства, когда были лучшие условия для любви, где ошибки наказываются отчуждением, где чувства подавляются, чтобы сохранить имидж. Затем эта девочка выросла и стала женщиной, но женщина, застрявшая в образе святой, даже когда внутренний шум уже заметил ее. И именно в этот момент рана становится заразной, потому что она начинает вступать в отношения, создавать связи, любить, но никогда не меняет себя настоящего.
И не осознавая этого, она требует, чтобы другой тоже скрыл свою темную сторону. Отношения производятся в театре. Полный масок, тонких игр, тонких манипуляций снаружи все прекрасно. Но внутри что-то гнило, и вы это думали. Вы пытаетесь пытаетесь создать пространство для настоящего диалога, но она закрывается, оскорбляется, и постепенно вы понимаете, здесь нет места правде. Вы когда-нибудь это переживали? Вы когда-нибудь пытались полюбить человека, который считал себя слишком чистым, чтобы увидеть свою сущность? Расскажите об этом в комментариях, как можно подробнее, потому что иногда пишут. Это самый выдающийся способ отстраниться от того, что застряло в душе годами. И здесь начинается интрига, потому что вы думаете, что это дно. Но есть еще кое-что. Есть еще пятый признак. Тот, кто маскируется под красоту, но скрывает тюрьму. Женщина, которая оценивает себя только по телу. Возможно, этот признак является самым распространенным в мире, в котором мы живем. Но не заблуждайтесь. Чистота не делает его менее трагичным. Напротив, лишь делает его более незаметным. Он смотрит в зеркало и ищет недостатки, публикует фотографии и ждет комплиментов. Каждый лайк – это доза. Каждый взгляд на желание – это вздох. Она живет реакцией других, потому что сама не может поддерживать свой блеск. Это не тщеславие, это отчаяние. Ощущение, что если тело подведет, она исчезнет, потому что ее уроки жестокости, что ее главное оружие, ее главный дар, ее внутренняя ценность – это будет желанной. И что происходит с этой женщиной, когда молодость начинает уходить, когда тело меняется, когда взгляды становятся менее внимательными? Паника, депрессия, отчаянная попытка восстановить силу, которая никогда не была настоящей. Об этом говорил Карл Юнг, обращаясь к архетипу забытой богини Та, которая перестала быть сущностью и стала видимостью Та, которая отказалась от души, чтобы жить таким образом. Образ всегда хрупок. Вы знаете кого-то такого? Кого-то, кто в земной душе не знает, кто он, кроме своей внешности? Кто-то, кто боится того, что с ним станет, когда красота уйдет. Такая пустота, даже открытая за самым дорогим макияжем, не заглушается комплиментами. Она одна продолжает кричать. Но когда выключает свет, когда никто не видит, и тогда появляется шестой признак, возможно, самый коварный, женщина, которая не верна даже себе. Она говорит о верности, честности, уважении, но при первой же возможности она дает свои слова. Она обещает себе, что больше не будет соглашаться на крохи и вернется, когда получит внимание. Она говорит, что изменения, и на следующий день сама себе мешаю. Она заявляет о своих ценностях и выступает за любое внешнее одобрение. Такая женщина обманывает не только других, она обманывает себя все время, а вы, стоя рядом с ней, думали, что ходите по кругу. Она клянется вам в вечной любви и исчезает, обвиняет вас в том, что вы ее бросили, и в тот же вечер флиртует с другим, требует от вас стабильности, но сама меняет направление каждую неделю. Нет безопасного гавани с тем, кто не гавань даже для себя. Нет доверия там, где есть технологии предательства. И самое трагичное, что она это знает. Глубоко внутри она знает, но не знает, как остановиться. Чтобы остановиться, нужно вернуться к началу, посмотреть на девочку, которая научилась быть разной, чтобы угодить, которая научилась лгать себе как единственному способу быть принятым. И это больно. В комментариях, вы когда-нибудь чувствовали себя преданным человеком, который все время говорил, что он на вашей стороне? И что еще хуже, вы когда-нибудь заметили, что этот человек не был на своей стороне? Иногда ранит незакрытая ложка, которой живут. И, наконец, седьмой признак – корень всех остальных. Женщина, которая не уважает ничего выше себя. Она смеется, когда вы говорите о вере. Она насмехается, когда речь заходит о духовности. Она говорит, что все это иллюзия, глупость, фантазия. Она верит, что она выше Бога, выше святого, выше невидимых сил, которые, как правило, человеческую душу. И когда нет поддержки к чему-то большему, остается только его. А эго само по себе не может поддерживать жизнь. Оно хочет контроля, хочет оно разума. Оно хочет побеждать, но оно никогда не хочет любить. Оно никогда не хочет сдаваться.
Оно никогда не хочет замолчать, чтобы услышать что-то более глубокое. Эта женщина живет в мире без осей, где все вращается вокруг ее собственной куколки, где отношения – это бизнес, где духовность – это маркетинг, где другой человек – это средство. И вы это думали, что с ней никогда не бывает настоящей отдачи. Все имеет предел, все условно, все одноразово. Эта женщина может быть умной, харизматичной, успешной, но она духовно мертва, потому что перерезала нить, связавшую ее с небом. И без этого нити тело может ходить, но душа ползет. Вы можете представить, что значит любить кого-то такого? Более того, были ли вы когда-нибудь таким человеком? Не вините себя, не прячьтесь, комментируйте, делитесь. Здесь каждый искренний комментарий зажигает свет, потому что все эти знаки приглашения. Приглашение увидеть себя, чтобы переписать следы и начать интегрироваться, потому что, в конце концов, глупая женщина, о которой предупреждал Юнг, живет в каждом из нас. Каждый раз, когда мы отдаляемся от души. И она тоже умирает. Каждый раз, когда мы решаем заглянуть в себя с мужеством, смирением, с любовью. Она вошла в комнату, как будто это было высказано напрасно. Все глаза повернулись к ней. Каждый шаг был продуман, каждый жест отрепетирован. Улыбка улыбалась осторожно. Она знала, что привлекло внимание. Но было кое-что, что мало кто заметил. Ей это было необходимо. Это не было тщеславием, это было выживанием, потому что внутри нее был нестабильный рост, кричащая о признании душа, которая питалась взглядами, потому что никогда не научилась смотреть на себя. В тот момент, когда мы подходим к шестому признаку, но здесь он раскрывает измерения, которые большинство даже не может себе представить. От женщины, которая живет своим образом, но умирает в зеркале. Согласно исследованию, опубликованному Гарвардской медицинской школой, 78% женщин в возрасте от 30 до 60 лет полагают, что их самооценка напрямую связана с тем, как их воспринимают другие. Да, именно так. Дело не в том, что они продвигают в зеркале, а в том, что продвигают другие и говорят, и лайкают, и комментируют. В мире, где внешность стала валютной, женщина, вся ценность которой заложена в тело, начинает жить в жестокой эмоциональной системе. Каждый лайк становится мгновенным облегчением, каждая морщинка – ужасом, каждое сравнение – раной. Она заключает себя в том, что должно быть лишь одним из многих традиций женственности. Юнг говорил, что архетип раненой богини – это тот, в священном женском начале которого было заменено тело как контроль и принятие мытья посуды. И это создает невидимую тюрьму. Женщина начинает существовать только до тех пор, пока ее желание. Когда взгляды ослабевают, она подумала, что что-то исчезает. Вы знаете кого-то такого? Кого-то, кто отчаивается с течением времени, кто делает из тщеславия броню, кто должен всегда быть красивым, всегда в центре внимания, всегда поддерживать. Возможно, это женщина-то из вашего окружения, возможно, это вы. И это нормальное государство, потому что исцеление начинается, когда мы перестаем притворяться, что нам не больно. Но этот шаблон не возникает ниоткуда. Он формировался на протяжении многих лет. В детстве, когда больше хвалили платье, чем смелость. В подростковом возрасте, когда взгляд первых мужчин стал символом ценностей. Во взрослой жизни, когда стало понятно, что мир, кажется, лучше относится к тем, кто соответствует существующим стандартам красоты. Но что происходит, когда красота, которая когда-то была пропуском в жизнь, становится бременем? Когда поддержание образа требует процедур, жертв, ежедневных сравнений, тихого самоуничижения, эта женщина начинает жить в вечной обстановке со временем. Она смотрит в зеркало и не видит себя. Она видит проект. Она не живет. Она руководит своим внешним видом, и за всем этим скрывается глубокая боль. Она не знает, кто она, если ее не желает. Теперь остановитесь на секунду и спросите себя, сколько своих ценностей вы все еще придаете внешнему виду? А если завтра никто больше не будет вас хвалить, вы все еще будете чувствовать себя цельной? Эти вопросы нелегкие, но они нужны, и тот, кто осмеливается на них ответить, уже начинает выбираться из ловушки. Далее мы переходим к другой, тонкой, но разрушительной черте. Женщина, которая говорит, что она верна, но каждый день обманывает самого себя. У нее есть принципы,
у нее есть ценности, у нее на языке красивые фразы, но при первом конфликте, при первом предложении, при первом упрощении она сдается. Чакаона говорит: «Я больше никогда не вернусь в эти отношения». И возвращается. Она заявляет: «На этот раз я ставлю себя на первое место». И снова бросает себя. Она клянется: «Я больше не буду молчать перед лицом несправедливости». И замолкает, как только кто-то ее обидит. Эта женщина не лжет специально. Она просто потеряла связь со своей правдой. И это происходит чаще, чем мы думаем. Согласно исследованию Кембриджского университета, более 60% женщин в возрасте от 35 до 55 лет сообщают, что обнаруживают, что отключились от того, кто они есть на самом деле. Они живут ролями, ожиданиями, требованиями, но не живут собой. И когда это происходит, предательство начинается в земной душе. В тот момент, когда она говорит «да», имея в виду «нет». В тот момент, когда она притворяется счастливой, только для того, чтобы не разочаровывать кого-то. В тот момент, когда она улыбается, сердце кровоточит, предать себя легче, чем кажется, и разрушительнее, чем себе можно представить. Женщина, живущая в таком состоянии, вступает в поверхностные отношения, соглашается на работу, которую ненавидит. Ведет себя так, что ей стыдно. Все для того, чтобы сохранить имидж, но внутри она постепенно угасает, день за днем. Вы когда-нибудь наблюдали это? Вы когда-нибудь смотрели в зеркало и спрашивали себя: «Как, когда я работала, была собой?» Если этот вопрос уже посещал вас, прочитайте их в комментариях, потому что иногда одно искреннее государство могут зажечь искру в другой спившей душе. Но последний сигнал – это самый глубокий, самый духовный. Женщина, которая не читает ничего, кроме себя. Она эгоцентрична, она самосознательна, но не в зрелом смысле этого слова. Она верит, что все вращаются вокруг ее желаний. Если что-то идет не так, мир против нее. Если что-то не в ее пользу, это несправедливость. Если кто-то с ней спорит, это защита. Она не признает тайну, не уважает невидимое, не склоняется перед неизвестным. Она может даже использовать духовный язык, говоря о Вселенной, энергии, законе притяжения. Но все это лишь новая сцена для того же старого его. Она не стремится служить чему-то большему. Она стремится манипулировать чем-то большим, чтобы служить себе. Юнг называл это состояние раздутым его душа. Оторванная от себя, божественного ядра существа. Душа, оторванная от себя, неизбежно погружается в пустоту. Вы когда-нибудь наблюдали это рядом с кем-то? Ощущение, что как бы вы ни проявились, тепла нет, что все вращается вокруг интересов, выгод, стратегий. Это как попытаться полюбить зеркало. Вы видите себя, но вас никогда не примут. И что самое страшное, эта женщина часто была слишком ранена в прошлом. Она воздвигла этот алтарь для своего эго, потому что никто никогда не учил ее доверять полученному чему-то, кроме себя. Она сделала себя богиней, потому что боялась преклонить колени. Она ожесточилась слишком, потому что однажды была сильно ранена. И поэтому за эту женщину живет девочка, напуганная, одинокая, боящаяся открыться, боящаяся снова стать маленькой. Но без открытости нет трансцендентности, без почты нет тайны. А без тайны жизнь становится холодным и расчетливым планом, и душа прячется. Итак, мы подошли к этому. 7 признаков, 7 способов, полученные душой, кричат о помощи, даже когда рот говорит, что все в порядке. 7 способов. Международные женщины отдаются от своих обстоятельств, но также 7 приглашений увидеть, выбрать другое, уменьшиться. Потому что речь не о том, чтобы кого-то осудить. Речь идет о том, чтобы признать, что все мы когда-то были в таких местах, и что только правда, там болезненная, да, но освобождающая, может вынести нас туда. Если это видео затронуло что-то, что вы не могли назвать, если какая-то фраза, кажется, описала то, что вы пережили в тишине, оставьте это в комментариях. Вы не одиноки, и, возможно, это первый раз, когда ваша боль обрела слова. И когда это происходит, начинается исцеление. Она посмотрела в зеркало, как безупречный макияж, тщательно уложенные волосы, глаза с блеском тех, кто знает, чего хочет. Но когда дверь закрылась и в доме воцарилась тишина, что-то скользнуло за ней внутрь. Тяжесть, пустота,
эхо, которое говорило «все это не ты». Сколько раз вы видели такое событие? Возможно, в других, возможно, в себе. Сколько раз кто-то контролирует контролирующего себя, но внутри постоянно борется с вопросами, которые никогда не осмеливаются задаться вопросом. Почему никто меня не понимает? Почему даже окруженные люди, я считаю себя таким одиноким? Почему мне так нужно показать, кто я? Это потому, что все это, все 7 признаков, которые мы создали до сих пор, указывают на одну единственную причину – отрыв от души. И там, где нет души, все шум. Давайте честно подведем итоги. Женщина, которая не выносит тишины, живет как беглец от собственного сознания. Та, которая меняется как ветер, разбивается на куски под каждым новым воздействием. Та, которая презирает глубокие знания, защищает себя от боли в себе. Та, которая не знает своей тени, бессознательно распространяет свой яд на других. Та, которая измеряет свою ценность только телом, живет на границе экзистенциального коллапса. Та, которая предает себя, живет в плену чужих ожиданий. А та, которая ничего не читает, кроме себя, изолирует себя в стерильном мире, без трансцендентности, без любви, без самоотдачи. Это не просто поведение, это форма непризнания ограничений, формы, которые мы научили замаскировать, обосновать. Но боль не исчезает, потому что вы решили о ней забыть. Она трансформируется в тревогу, в истощение, в плохие решения, в неудачные отношения, в повторяющиеся циклы. Юнг говорил, что пока вы не осознаете, бессознательное будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой. И это то, что мы видим каждый день. Люди называют невезением то, что на самом деле является лишь неразобранным бессознательным. Они плачут из-за тех же ран, жалуясь на те же боли, проживая те же сценарии, только с новыми знакомыми и новыми оправданиями. Но если все это так повторяется, почему так сложно вырваться? Потому что это требует того, что современный мир разучился смелости заглянуть внутрь себя, смелости разрушить фасад, смелости сказать «я потерял». Смелость государства. Мне нужно заново научиться жить. И именно в этот момент начинается нечто волшебное. Когда вы перестаете искать снаружи то, что можно найти только внутри, вы слышите голос, который всегда был там. Приглушенный, да, но живой. Тот голос, который шепчет, когда мир затихает, который появляется в бессонные ночи, который вновь появляется в моменты боли. Голос души, что он говорит. Вернись к себе, вернись к тому, что просто, к тому, что честно, к тому, что больно, да, но освобождается. И это возвращение не взрывоопасно, это процесс. Это не происходит каким-либо ученым. Это происходит с помощью небольших, но одних выборов. Например, когда вы решите, что не будет сразу, сначала подумайте. Когда вы понимаете, что смотрите, обратите внимание и решаете искать тишины. Когда вы думаете, что хотите угодить, и сначала задаетесь вопросом, не обижает ли это вас, когда вы смотрите на старую рану и решаете не винить ее, а принять. Это жесты незаметные, но глубокие. Именно эти жесты начинают разрушать шаблоны, описанные Карлом Юнгом. Шаблоны, которые когда-то были осознанными, могут быть преобразованы, потому что все, что ясно видно, усиливает вашу власть. А что самое прекрасное, то, что делая это, вы не становитесь другим человеком. Вы возвращаетесь к тому, кем всегда были. За женщиной, которая манипулирует, стоит женщина, которая просто хотела быть любимой. За женщиной, которая кричит, стоит женщина, которую никогда не слышали. За женщиной, которая скрывается за внешностью, стоит женщина, которая забыла, что она достаточна. Если вы дошли до этого места, то это не случайно, потому что часть вас, осознанно или нет, готова перестать просто выживать. Вы готовы жить по-настоящему, с присутствием, с душой. Вам не нужно быть идеальным. Вам сейчас не все нужно понимать. Вам нужно только начать. И для этого я хочу предложить вам кое-что прямое. Оставьте комментарий с одной фразой, описывающей женщину, которую вы были до сегодняшнего дня. Даже если эта фраза болезненна, пишите без фильтров, без страха осуждения, без необходимости выглядеть хорошо. Только правда. Потому что тот, кто имеет смелость назвать свою тень, уже начал превращать ее в свет. И если это видео пробудило в вас что-то, что вы не хотите распустить,
знайте, что путь не заканчивается здесь. В этой части мы раскроем пошаговую, практическую и глубокую методику, как применять все это в своем представлении жизни с помощью мыслей, размышлений и духовных практик, которые помогают вам восстановить внутреннюю ось и излечить эти 7 паттернов с корнем. Пришло время двигаться вперед, и вы не будете одиноки. Увидимся там. Вы дошли до этого момента, и это говорит о вас гораздо больше, чем любые слова. Потому что те, кто доходит до конца такого погружения, делают это не из любопытства. Он делает это, потому что обнаруживает, он делает это, потому что где-то в глубокой душе он узнал названные раны. Он делает это, потому что он готов. Но теперь наступает самая сложная и самая красивая часть, превращенная в видимое действие. Потому что знать не значит измениться, и признание не значит исцелиться. Настоящее исцеление начинается, когда содержание превращается в практику, когда размышления становятся решениями, когда больна обретает направление. Сегодня вы услышали о 7 признаках, о которых Юнг и многие другие духовные учителя предупреждали на протяжении всей истории. 7 корней женской души или внутреннего женского начала, раненой, бессознательной и часто опасной. Но эти признаки не просто приглашение к переменам. Приглашение начать все сначала. И поэтому сейчас я хочу предложить вам план. Простой, но глубокий, практичный, но преобразующий путь, благодаря которому вы сможете начать выходить из цикла и, наконец-то, войти в свою сущность. Первый. Тишина как портал. Первая практика для многих болезненных пациентов, но она самая освобождающая. Научитесь молчать 5 минут в день. Без присутствия телефона, без музыки, без внешних факторов. Только вы и вы сами. По возможности сядьте прямой спиной, закройте глаза, дышите медленно. Не ждите больших откровений. Просто наблюдайте, ощутите дискомфорт, уважение, страх. Осознайте, как ваш ум пытается бежать в прошлое, в будущее, куда угодно, только не в настоящее. Это периодически повторяется регулярно, начинает прокладывать тропинку в лесу хаоса, потому что там, где тишина, там слышит, а там, где слышит, душа начинает шептать. Второй. Дневник правды. Для этого подготовлена специальная тетрадь. Каждый день записывайте 3 своих правды. Они не должны быть красивыми, они не должны быть окончательными. Просто правды момент. Например, сегодня я понял, что завидую-то. Или сегодня я поймал себя на том, что пытался манипулировать состоянием. Или сегодня я понял, что чувствую себя пустым, когда меня не замечают. Эти записи – зеркала. И даже если они болезненны, они являются первым шагом к лидерству, потому что все, что названо, является преимуществом власти над вами. И, наконец, начинается исцеление. Третий. Клятва верности себе. Эта практика требует мужества. Выберите свою ценность только одну. Это может быть честность, аутентичность, смелость, забота о себе. И в течение целой недели живите так, как будто представляете эту ценность вашего храма. Каждый раз, когда возникает ситуация, останавливает вас от этого, останавливаетесь, выводите и выбираете быть верной, даже если это ведет к ссоре, даже если это вызывает дискомфорт, даже если это разочаровывает кого-то. Верность себе – это основа любого реального преобразования. И только когда вы перестаете предавать себя, мир начинает вас уважать. Четвертый. Ритуал тела с душой. Женщина, которая живет внешностью, забывает, что тело – это храм, а не витрина. Поэтому выбирайте физическую активность, которой вы будете заниматься не ради эстетики, а ради связи с собой. Это может быть тихая прогулка на рассвете, свободный танец в гостиной. Примите душ с осознанием и благодарностью. Важно воссоединить тело с душой. Перестаньте использовать его как щит и начните жить в нем, как в доме. Пятый. Ежедневный акт поклонения. Выберите что-то большее, чем вы сами. Это может быть Бог, Вселенная, жизнь, тайна, природа, любовь. Каждый день говорит вслух, даже шепотом: «Я выражаю почтение тем, что больше меня». Эта простая фраза, скрытная искренность, начинает растворять раздутое эго. Она напоминает, что вы часть чего-то большего, что вы не одиноки, что вам не нужно все контролировать и что вы можете отпустить. Шестой. Анализировать тени.
Перед сном глубоко минните и спросите себя, что сегодня в вас ранило кого-то, даже непреднамеренно. Этот вопрос– маяк. Он освещает места, которые вы еще не хотите видеть, но которые необходимо увидеть без вины, без наказания, только с желанием учиться, расти, становиться более целостным. Седьмой. Круг правды. Выберите человека, которому вы доверяете. Кому-то, кто, по вашему мнению, может вас выслушать, не осуждая, и сказать ему: «Я хочу начать жить более правдиво». Вы могли бы с любовью сказать мне, когда заметите, что я убегаю от себя. Эта практика пугает, но она также спасает. Потому что когда кто-то с любовью держит зеркало, у вас больше шансов не убежать от него. Этот план не требует точности. Это не жесткое руководство. Это карта, приглашение, путь для тех, кто устал ходить по кругу. Для тех, кто действительно хочет стать цельной женщиной или мужчиной, который демонстрирует в себе раненую женственность, или душой, которая наконец-то выбирает сознательность. Если что-то внутри вас спросит о новом начале, это может быть вашей отправной точкой. И теперь, если это видео действительно вас тронуло, подпишитесь на канал Лабиринты Юнга, нажмите кнопку, поставьте лайк и оставьте комментарий, если хотите анонимно, о том, что больше всего вас тронуло в этом путешествии. Ваше участие– это не просто вовлеченность, это маяк, это свидетельство, это импульс для пробуждения других душ. Ведь в конце концов, мы здесь не только для того, чтобы наблюдать, мы здесь, чтобы пробудиться. А пробуждением это всегда коллективный акт.
and achievement. It's the daily choice to honor your promises to yourself, especially when motivation fades. Discipline isn't about superhuman willpower. It's about building systems that make progress unavoidable. Breaking big tasks into smaller steps, shaping your environment to limit distractions, and setting up accountability. These are what move you forward. Deep down, you already know what needs to be done. Beneath the excuses and justifications, clarity is there. The path ahead isn't hidden by a lack of knowledge, but by hesitation to face temporary discomfort. Your instincts have already pointed out the next step. What's required now is the courage to take it. It's not more time you need, it's more courage. Courage to begin while others are still waiting. Starting before you feel ready is what sets apart the extraordinary from the ordinary. Those who change the world don't wait for fear to vanish. They act despite fear, letting purpose outweigh doubt. Success doesn't come to those who wait. It comes to those who act. It rewards action, not intention. Your future achievements rely not on perfect plans, but on action taken today, even if it's imperfect. So ask yourself, will you keep waiting for the ideal moment, or will you choose to begin now? This moment, with all its flaws, holds the power you need to start. What you decide today shapes your tomorrow. Choose to act and watch doors you thought were closed begin to open. And stop fearing failure. Consider this, every person you admire has failed far more times than you've dared to try. The fear of failure is a prison of your own making, and you hold the key. We build these walls with every what if of doubt, each memory of past disappointment, and every imagined future embarrassment. And yet the door has always been unlocked, waiting for you to realize that failure isn't your enemy, it's your greatest teacher. The world doesn't remember how often someone fell. It remembers when they rose and stayed standing. History doesn't dwell on the mistakes of great figures, but on their breakthroughs and victories. One leader lost election after election, struggled in business, faced deep personal pain, and battled depression. Yet he never gave up and became one of history's most respected leaders. Why? Because failure didn't stop him. It drove him. This shift, seeing failure not as an end, but as part of the journey, is what separates those who achieve greatness from those who simply dream of it. When the inventor behind the light bulb was asked about his thousands of failed attempts, he famously said, "I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work." Each failed try brought him closer to the solution that would light the world. When you fear failure, you hesitate, and hesitation is dangerous. It stalls your progress, dulls your passion, and silences your natural urge to create, explore, and grow. The energy meant to move you forward instead holds you back, trapping you in endless planning or overthinking. Without action, dreams stay dreams, potential stays potential, and the gap between who you are and who you could become widens with every day that passes. But failure isn't the finish line. It's information, guidance, a chance to adjust. Every misstep teaches you something you couldn't learn any other way. The entrepreneur learns what the market doesn't want. The artist discovers which techniques fall short. The scientist finds out which ideas don't explain the truth. This knowledge, earned through the lessons of failure, becomes the foundation for future success. If your dream is worth pursuing, it's worth failing for. The size of your ambition should outweigh the sting of setbacks. True achievement demands risk, and with risk comes the chance of failure. By embracing this truth, you free yourself to chase bold goals without being trapped by perfectionism. Welcome the fall, because only through falling do we learn how to rise. Think of a child learning to walk. They stumble over and over, yet we don't label those tumbles as failures. We see them as essential steps in mastering a new skill. Bring this understanding into your adult pursuits. Each setback strengthens resilience, sharpens technique, and builds the mental toughness needed for lasting success. So next time fear asks, "What if you fail?" Smile and reply, "I'll learn, adjust, and try again, but better." This small shift turns the weight of possible failure from a burden into a steadying force, anchoring you in purpose while allowing you to move boldly toward your biggest aspirations.
What once held you back becomes the very key to your freedom. Now quit the negative self-talk. You're always listening to yourself. But what are you saying? Many people lose the battle in their mind long before they ever face challenges in the world. The words you repeat silently shape your future. If you keep telling yourself you're not enough, eventually you'll stop trying. If you focus on your flaws, they'll grow, while your strengths fade into the background. Picture your mind as a garden. Every thought is a seed. Whether positive or negative, it takes root and grows. So what are you planting, weeds or flowers? Your thoughts don't just observe your life, they create it. Change your inner dialogue and your outer world changes too. Believing in yourself isn't arrogance, it's your duty. Because if you don't believe in your dream, why would anyone else? A great industrialist once said, "As a man thinks, so he becomes." This wasn't empty philosophy, it was practical advice about mastering your mindset. Your words shape how you see the world, and that shapes your reality. This isn't fantasy, it's psychological fact. The stories you tell yourself influence how you view challenges, setbacks, and possibilities. A setback can become a stepping stone or a stopping point. The choice lies in your inner narrative. Start today with a simple change. Replace "I can't" with "I'll figure it out." "I always fail" with "I'm still learning." These aren't just positive statements, they rewire the way you see and respond to life. When you speak power instead of doubt, everything shifts. Consider how many dreams have died not because they were impossible, but because someone convinced themselves they were. Your potential isn't limited by circumstances, it's limited by your thoughts about those circumstances. The gap between success and failure is often less about opportunity and more about outlook. This practice takes constant effort. Negative self-talk has likely been on autopilot for years. Breaking that pattern demands attention and choice. Each time you catch yourself slipping into limiting thoughts, stop and shift direction. This isn't about ignoring reality, it's about choosing which part of reality to focus on. The high achievers of history understood this. They faced the same fears and struggles as everyone else. The difference? They refused to let their inner voice tell a story of defeat. Instead, they deliberately shaped a narrative of possibility and persistence. Remember, your subconscious mind doesn't differentiate between what's vividly imagined and what's real. When you repeatedly tell yourself something is impossible, your mind looks for proof to support that belief. On the other hand, when you consistently affirm your ability, your mind starts finding ways to make it true. Your life moves in the direction of your most dominant thoughts, so choose them with care. Guard your mental garden against the weeds of doubt and fear. Nurture seeds of possibility and growth, because in the end, the most important conversation you'll ever have is the one you're having with yourself right now. Next, stop surrounding yourself with toxic influences. Look closely at the people around you. Who do you spend the most time with? Are they fueling your growth or feeding your doubts? Are they lifting you up or holding you back? It's said that iron sharpens iron. But what if your circle is slowly rusting you instead? Many dreams have died not from lack of talent, but from harmful associations. One great innovator early in his journey was often mocked for his ideas. But he was wise. He chose to surround himself with those who believed not only in his vision, but in his ability to achieve it. That belief became his fuel. If your conversations revolve around gossip, complaining each day, but if your circle talks about ideas, growth, and action, you're nourishing your spirit. The quality of your discussions shapes the quality of your thinking, and that thinking ultimately shapes the quality of your life. Reflect for a moment on how you feel after different social interactions. Some leave you energized and filled with possibilities. Others leave you drained, discouraged, or doubting yourself. This isn't by chance. It's the natural effect of your environment. Research repeatedly shows that we become the average of the 5 people we spend most of our time with. How you think is the physiological effect of your environment. You see it in the 5 people you spend most of your time with. Their habits begin to shape ours. Their mindset colors our thoughts. Their limitations can become our excuses, or their courage can spark our inspiration. This isn't about thinking you're better than anyone or turning your back on people. You don't need to resent those you outgrow, but you do need to have the courage to outgrow them. Every relationship plays a role in your journey, but sometimes
that role reaches its end. The hardest growth often comes when we realize that certain connections, even ones we've treasured for years, now stand in the way of who we're becoming. The comfort they offer can quietly become a cage, keeping us from the discomfort that leads to growth. You can't rise while holding on to what keeps you down. Every great achiever reaches this point. The moment when loyalty to their own potential must outweigh loyalty to relationships that no longer support their evolution. This doesn't mean cutting people off harshly. It means gradually spending more time with those who challenge and uplift you, while gently creating distance from those who don't. It means having honest conversations about your changing needs and boundaries. Choose your environment as if your life depends on it, because it does. The energy around you becomes the energy within you. Your mental ecosystem shapes which thoughts take root, which dreams thrive, and which beliefs fade. So make the hard choices. Protect your peace, stay aligned with your purpose, and surround yourself with excellence. Seek out people who've already done what you aim to do. Find communities where greatness is the norm, not the exception. Remember, pruning may be uncomfortable, but it's what allows for greater growth. By intentionally shaping your circle, you're not being selfish, you're preparing yourself to offer your best to the world. The right circle won't just support your dreams, they'll expand them. They'll challenge your limits, call out your excuses, and reflect back a braver version of you. Next, stop comparing yourself to others. One of the fastest ways to lose your joy is to measure it against someone else's highlight reel. Your path is yours alone. No two people begin at the same starting line, with the same resources, the same wounds, or the same purpose. So why drain your spirit by judging your progress by someone else's pace? It was once said that comparison is the thief of joy, and it's true. When you compare, you take your focus off your own mission. Imagine a racehorse constantly looking at the lanes beside him. He slows, stumbles, and eventually falls behind. Winners look ahead, and so should you. In today's digital age, it's easy to fall for the illusion that everyone else is thriving while you're falling behind. But behind every success story lies a hidden struggle, chapters filled with doubt, rejection, and persistence. The overnight success often took years to build. That perfect relationship weathered storms you'll never see. That dream career followed failures that didn't make it onto any feed. Your journey has its own timeline. Some flowers bloom in spring, others in summer or autumn. Would you question a rose for not blooming in winter? It blooms in its season, and so will you. Trust in your unique process. Celebrate progress over perfection. Focus on how far you've come, not where others are. The only person you need to outdo is the person you were yesterday. Small, steady improvements add up over time. The daily choice to show up, to keep learning, and to grow. That's real success. When comparison creeps in, gently refocus. Ask yourself, what can I celebrate about my path today? What strength have I built that I didn't have before? What small win deserves recognition? Your journey is your own masterpiece. Don't ruin it by tracing over someone else's design. Your life is meant to be original, not a copy. The world needs your authentic self, not another version of someone else. When you turn inward, you ignite your unique excellence. You uncover talents and possibilities that only emerge when you stop trying to imitate others. Your distinct mix of experiences, skills, and perspectives creates value no one else can. So stop looking left and right. Keep your eyes on your own path, your heart anchored in your purpose, and your steps aligned with your vision. That's how you win. Not by chasing someone else's race, but by mastering your own. True success is becoming the fullest version of yourself, not a copy of someone else's life. Run your race, paint your canvas, write your story, and find joy in the journey that is yours alone. Finally, stop overcommitting. Overcommitting is a quiet destroyer of productivity and peace. When you say yes to everything, you spread yourself thin and edge closer to burnout. It's vital to remember your time and energy are limited resources. By overloading your schedule, you don't just compromise the quality of your work, you also put your well-being at risk. Often we say yes out of fear of missing opportunities or disappointing others, or of appearing incapable. Yet this automatic agreement often produces the opposite of what we intend. In trying to do everything, we achieve little of real value and wear ourselves down in the process. Picture the entrepreneur who,
eager to please, accepted more projects than they could handle. Deadlines slipped, quality suffered, and their reputation took a hit. What began as ambition turned into overwhelm, anxiety, and eventual failure. If they'd been more selective, they could have produced outstanding results on a few key projects rather than delivering mediocrity across many. Its pattern repeats everywhere. The employee who volunteers for every committee, the parent who signs up for every school event, the friend who never declines an invitation, all risk spreading themselves so thin that both quality and joy vanish. Learning to say no isn't about rejecting opportunities. It's about affirming your priorities. Every commitment is an investment of your most valuable resource, time. And once it's gone, you can't get it back. Before saying yes to anything new, pause and ask yourself, does this align with my core values and goals? Will it move me closer to what matters most? Can I take this on without sacrificing quality or my well-being? If the answer to any of these is no, it's wise to decline. Respectfully, but firmly. A clear no today prevents resentment, disappointment, and potential failure tomorrow. Evaluate each opportunity carefully. If it doesn't fit your vision or stretches you too thin, it's okay to say no. And you don't owe long explanations. A simple, I appreciate the offer, but I can't take this on right now, is enough. Most people respect honesty and clear boundaries far more than reluctant yeses. Mastering this skill requires self-awareness. Know your non-negotiables, the activities and relationships essential to your health, happiness, and purpose. Protect these without compromise. Then, be realistic about your capacity for additional commitments. Just as you wouldn't overload a boat beyond its safe limit, don't push yourself past what's sustainable. Boundaries protect your energy for what truly matters, allowing you to give your best without harming your health. The most successful people aren't those who do the most, they're the ones who focus on what matters most. Strangely, saying no often creates space for more meaningful yeses. With energy and focus preserved, you can fully engage with chosen commitments rather than spreading yourself too thin. This thoughtful approach brings deeper satisfaction, greater impact, and the steady pace required for long-term success. In a world that glorifies busyness and constant activity, choosing intentional action over endless obligation is a powerful act of self-respect. By mastering the art of saying no, you reclaim control of your time, your energy, and your future. Now, stop dwelling on the past. The past is meant to guide you, not to trap you. When you stay stuck on what's behind, you miss the light of today and the promise of tomorrow. Think of the inventor who faced countless failed prototypes. If he had obsessed over his mistakes, he would never have reached the breakthrough that changed industries. Thomas Edison famously tested thousands of materials before discovering the right filament for the electric light bulb. I have not failed, he said. I've just found 10,000 ways that won't work. Each attempt offered knowledge, not defeat, stepping stones rather than stumbling blocks. This shift in perspective is vital for anyone pursuing meaningful goals. Setbacks and failures are inevitable companions on the path to excellence. What separates the successful from the stagnant isn't the absence of mistakes, but their approach to them. The past becomes valuable data, not a burden. Every experience, whether a victory or a challenge, provides lessons to guide future decisions. Your history holds wisdom if you choose curiosity over criticism. Ask yourself, what can I learn from this? How might this prepare me for what's ahead? These questions allow you to draw value from even painful moments. A mind that constantly replays old wounds builds its own prison. Research shows that excessive rumination is linked to higher levels of anxiety and depression. In other words, the images and visualizations that you designate as bad from a previous event, your mental energy is limited. Every moment spent reliving regrets is energy stolen from creating future success. Letting go of the past grip frees you to seize present opportunities and build a future aligned with your aspirations. This isn't about forgetting or ignoring what happened. It's about redefining your relationship with it. Recognize the past, learn from it, and then shift your focus forward. Practical strategies can help foster this mindset. Start with present moment awareness. Stay engaged in what you're doing rather than drifting into memories. When regrets arise, notice them, but gently bring your attention back to the present. Consider journaling about your past to process it fully, then symbolically close that chapter. Embrace the idea that every day is a fresh canvas, and you hold the brush to shape your future. This isn't just poetic,
It reflects a scientific truth. Our brains are remarkably adaptable. With repeated thoughts and actions, new neural pathways form, meaning the patterns of yesterday don't have to define tomorrow. When you use the past as a reference, not a residence, you unlock greater creativity, sharper decisions, and stronger resilience. Free from the weight of old disappointments, you move faster toward opportunities and face challenges with agility. Your history shaped you, but it doesn't have to define you. The chapter's already written. Inform your story, but they don't finish it. Each day brings blank pages ready for your authorship. Choose to respect your past without living in it. Take its wisdom, honor its lessons, and step boldly into today, the only place where real growth and change can happen. In doing so, you shift your relationship with time itself, making the past your teacher, not your home. Now, stop neglecting your health. Your body is the vessel that carries you through life's journey. Ignoring its needs is like setting off on a long voyage in a damaged ship. When we choose deadlines over dinner, meetings over movement, and productivity over proper rest, we unknowingly sabotage the very vessel designed to carry us toward our goals. Prioritizing your health isn't a luxury, it's a necessity. In a culture that often glorifies exhaustion and praises pushing beyond limits, this can feel counterintuitive. Yet the truth is clear. Lasting achievement requires lasting, sustainable practices. The human body, this intricate network of cells, systems, and signals, functions at its best only when its basic needs are met. Regular movement, balanced nutrition, and restorative sleep form the foundation of sustained success. These elements work together, each amplifying the benefits of the others. Physical activity strengthens not just muscles, but also cognitive function, creativity, and emotional resilience. Nutrition provides the essential fuel your body needs for energy, recovery, and peak brain performance. Quality sleep consolidates learning, restores cells, and regulates hormones, vital for motivation and sound decision-making. The belief that self-care undermines achievement reflects a misunderstanding of human performance. Peak productivity doesn't come from endless hours of work. It comes from a rhythm of focused effort followed by intentional renewal. The most effective individuals aren't those who grind nonstop, but those who align their work with their body's natural cycles. When you invest in your health, you boost your resilience, sharpen your focus, and strengthen your ability to meet challenges. A well-maintained body handles stress more effectively, recovers faster from setbacks, and thinks more clearly under pressure. These benefits directly enhance your performance and ensure greater longevity in any pursuit. Start with simple, powerful practices. Block time for movement as you would any critical meeting. Prepare nourishing meals that sustain rather than drain your energy. Set consistent sleep and wake times that respect your body's need for recovery. Small, consistent actions create lasting, powerful results. True, lasting achievement rests on the foundation of good health. The accomplishments that matter most, those that create enduring impact and personal fulfillment, don't arise from brief flashes of brilliance. They are built through steady commitment over years and decades. Seen through this lens, health is an indulgence. It's essential infrastructure supporting your greatest work. Your relationship with your body mirrors your relationship with yourself and your purpose. When you treat physical well-being as optional, it signals a deeper disconnect, a failure to recognize that you are your body, not just a mind occupying temporary shelter. By honoring your physical needs as seriously as your intellectual pursuits, you align with the integrated system you truly are. So choose to journey through life in a vessel worthy of your highest aspirations. Care for it, fuel it wisely, and give it the rest it requires for optimal performance. In doing so, you don't sacrifice success, you create the conditions that make meaningful, sustainable success possible. Now, stop resisting change. Change is life's only constant. Resisting it is like trying to stop the tide, a futile effort. When we cling to what's familiar out of fear or comfort, we shut ourselves off from the possibilities that define this era of transformation. The paradox of human nature is this. We crave stability, yet growth demands change. And these forces are being tested as never before. Embracing change is what opens the door to new opportunities, new growth, and new innovation. Cultivate a mindset that sees change not as a threat, but as a catalyst for growth.
This shift in perspective doesn't ignore the discomfort that often accompanies today's rapid transformations, from civil rights movements to women's liberation to the technological revolution. Instead, it reframes these shifts as necessary growing pains, not signs of societal collapse. Just as President Kennedy inspired a nation to reach the moon within a decade, personal growth calls for ambitious vision and a willingness to venture into the unknown. By staying adaptable and open to new ideas, you place yourself in the best position to navigate an ever-evolving world. In this age of acceleration, adaptability may be the most valuable skill of all, even more critical than specific technical expertise that risk becoming obsolete. The ability to welcome new paradigms is your greatest strength in a world reshaped by computerization, jet travel, and beyond. When you let go of resistance, you release yourself from self-imposed limits and step into a realm of endless possibility. Abandoning rigid conventions frees your mind to explore new frontiers. Just as Jacques Cousteau uncovered the ocean's mysteries and astronauts journeyed beyond our atmosphere. Your path to personal excellence is marked by the deliberate choice to release what holds you back and embrace what moves you forward. This doesn't mean abandoning discernment. Not all change is beneficial, as history reminds us, including moments like the tensions of the Cold War, but it does mean approaching change with the same curiosity and courage that launched satellites and placed humanity on the moon in a single decade. Move forward with confidence, knowing each step brings you closer to the fulfillment and success you seek. The road ahead may not look as you first imagined, but it may lead to destinations more extraordinary than you dreamed. Just as Bob Dylan's shift from folk to electric guitar defied expectations and expanded what was possible. Your adaptability allows you to grow beyond limits rather than be defined by them. Remember, in nature, survival doesn't belong to the strongest or even the smartest, but to those most responsive to change. This truth applies just as much to your personal and professional evolution in these transformative times. When you make peace with impermanence and find strength in discomfort, change becomes something that doesn't simply happen to you, it happens for you. It becomes a loyal ally on your journey toward your highest potential. The truth is, your future isn't shaped by what you hope for, it's shaped by what you choose to stop. These 9 habits might seem small, but together, they quietly determine whether you stay stuck or step into your greatest potential. The decision is yours. Keep carrying the weight that holds you back, or let go and create space for growth, clarity, and success. If you're ready to break free from what's been limiting you, and finally take control of your path. How to train your mind to attract unlimited wealth. They will call it luck, they will call it coincidence, they will say you were born with something they weren't, but they will never see the nights you went to war with your own doubts. The mornings you woke up with nothing but a vision and a fire in your chest. Wealth does not respond to wishes. It bows only to those who command it. With the full force of their mind, focused, relentless, and unshakably clear. You were not born to be average. You were not born to be average, not placed here to survive. You are here to build, to rise, to shape reality into a masterpiece forged by thought and hardened by action. But here's the truth that no one will tell you. Wealth is not something you chase. It's something you attract by becoming the person who deserves it, by training your mind to think, act, and believe like the person who already owns the fortune, if you can hold the image of your success so vividly that it burns behind your eyelids, if you can discipline your... This is not about getting rich quick thoughts. With the precision of a master craftsman, then wealth will not resist you. It will flow to you with the same certainty that the sun rises, because it has no other choice. This is not about getting rich quick.
This is not about some secret shortcut. This is about becoming the kind of person who wealth is magnetized to because of who you are, what you believe, and how you think. Every fortune started with a thought. Andrew Carnegie had a thought that steel would build the future. Thomas Edison had a thought that darkness could be replaced by light. Henry Ford had a thought that the automobile was not just for the wealthy, but for every man who dared to dream. They trained their minds to obey their vision, to ignore the noise of the world and follow the music only they could hear. And that is the beginning of wealth. You see, your mind is the command center. The command center, it is the soil from which all results grow. If it is filled with fear, doubt, and distraction, then no amount of hustle will save you. But if it is saturated with belief, clarity, and burning desire, then not even 1,000 failures can stop you. Wealth is first created in the unseen. It begins in silence, in solitude. It is born the moment you decide that your life will be something extraordinary, and you back that decision with faith that never bends. But faith alone is not enough. You must think, not loosely, not casually, but deliberately, with discipline, with direction. Most people are like radios tuned to static, picking up every frequency of fear, failure, and mediocrity. They wake up reacting, drifting, surrendering to whatever life throws their way, and then they wonder why wealth avoids them, why nothing changes, why opportunity seems to knock on every door except theirs. The answer is simple. They have never trained their mind, never claimed authority over their own thoughts, never decided with absolute conviction that they would be the one who rises. You must become ruthless in guarding the temple of your mind. You must choose what you let in. Your mind enters your life like a king guards his castle, because what enters your mind enters your life. Do you fill it with doubt, with gossip, with scarcity, or do you saturate it with purpose, with vision, with the sound of your future calling your name? The wealthy think differently. They do not look at what is, they look at what could be. They do not ask, can I afford this? They ask, how can I create it? They do not see problems as obstacles. They see them as puzzles waiting to be solved by the sheer force of will. And they do not fear failure. They feed on it, because failure to them is not defeat. It is data, it is direction, it is refinement. So how do you begin this transformation? You begin by reclaiming your mind. You wake up before the world begins to scream. You find silence before the chaos. You sit with your thoughts and you decide what kind of life you are building. You do not let the news or the how-do. You begin this transformation. Opinions of others or yesterday's failures. Write today's story. You write it. You author it. You design it like an architect designs a skyscraper, not haphazardly, but with intention. Every morning you rise. You program your mind with clarity, not I hope I make it, but I will. Not I wish I had more, but I am becoming more. Not someday, but today is the day. I move. The wealth you desire is not outside of you. It's waiting on the other side of your discipline. Train your mind to see abundance in the smallest places. Train it to focus. When the world tries to distract you, train it to persist when everyone else folds. You do this daily, not once, not occasionally, but every single day, because success is not a destination. It is a rhythm, a pulse, a habit. You will be tested. Mental frequency. You lock into, and when you do, the world begins to bend. Now listen, you will be tested. Life will throw storms at you. People will doubt you. You will fail more times than you can count. But if your mind is trained, if it is forged in the furnace of faith, discipline, and action, then nothing can break you. And that is when wealth begins to find you, not because you're lucky, but because you've become the kind of person wealth trusts. Do not be deceived by appearances. The world will show you glitter and old fast cars and quick wins. But those are the fruits, not the roots. The roots lie buried in the unseen work, the unglamorous habits, the silent hours where no one is watching,
and yet you show up anyway. Wealth is a frequency, and your wealth is a frequency, mind, is the transmitter. You are either tuned to prosperity or you are broadcasting poverty without knowing it. Listen carefully. Scarcity is a virus of the mind. It spreads through words like, I can't, that's too much. People like me don't get that. Every time you say it, even in jest, you reinforce change you were never meant to wear. But abundance begins with a whisper, a quiet voice that says, there is more, there is enough, there is a way. The greats, they listened to that voice. They followed it through the dark. When no one else believed because they knew something you must now know. The mind of wealth that is trained to believe in abundance will always find it, not because it's easy, but because it is inevitable. Edison failed over 10,000 times to invent the light bulb. Was he delusional? No, he was devoted. He trained his mind to see each failure not as an ending, but as a step forward. That is the mind of wealth. Disney was told he lacked imagination. He was fired, rejected, broke. But he had something most people never even consider, a mental blueprint so vivid, so alive, that he could already walk through the gates of Disneyland in his mind long before the world caught up. You must do the same. You must build the vision in your mind first. Make it so real, so tangible that when the world calls you crazy, you smile because you've already seen the promised land. This is not fantasy. This is mental discipline, mental toughness, mental alignment. When your thoughts, your how to attract wealth, emotions, and your actions are in agreement, the world begins to bend in your favor. You do not attract wealth by begging it to come. You attract it by becoming undeniable, by becoming so valuable, so clear, so aligned with purpose that the universe has no choice but to respond. That is not philosophy. That is law, like gravity, like time. Clarity is the beginning of power. Until you know exactly what you want, your mind will scatter like dust in the wind. The man who knows what he wants and believes he will have it already holds power the world cannot understand. You must see it in detail, not, I want to be rich. That is noise. You must define it. How much doing what, living where, waking up to what kind of day, until your vision is sharp enough to paint. You are walking blindfolded. Write it down. Speak it aloud. Build it. So how the wealthy live, vividly, that your mind cannot distinguish between vision and reality. Because once your subconscious accepts it, your body will begin to move in alignment. That is how the wealthy live. They act from the identity of their vision, not their current circumstance. They do not wait for the bank account to rise before they think like an owner, a leader, a creator. They think like that now. Because wealth is not a result, it is a reflection of your mindset, a reflection of your standards, a reflection of what you tolerate and what you demand of yourself. Raise your standards and watch your results transform. Refuse to speak as if you are broke. Refuse to think in limitations. Refuse to hang around those who poison your mind with doubt and smallness. Environment matters. Your surroundings feed your subconscious more than you know. If you're constantly around people who think small, dream small, and fear risk, you will shrink to fit there. Plant the seeds of wealth, comfort, but place yourself among visionaries, among those who stretch. You challenge, you demand more from you, and your mind will rise. The thoughts you think are seeds. Every day, you water them with emotion, you feed them with focus, you grow them with repetition. Plant the seeds of wealth. Plant the seeds of abundance. Plant the thoughts that say, I am worthy, I am capable, I am building something that will outlive me. And then get to work, not just work in the physical world, but mental work. Daily affirmations, daily visualization, daily mental conditioning. This is where most people fail. They set goals, but they don't rewire the mind that created the lack in the first place. You cannot solve
remove the scarcity software, scarcity with more hustle alone. You solve it by removing the scarcity software from your operating system, delete it, uninstall it, and upload the truth that you are the creator of your reality, that wealth is not outside of you, it is waiting inside your potential. It is waiting for you to believe. You cannot outperform your own self-promotion. If you see yourself as a struggler, a survivor, a victim, then wealth will never stay, even if it arrives. But if you see yourself as powerful, as a builder, as someone who adds massive value to the world, then wealth will stick to you like gravity, because wealth goes where it is welcomed, where it is respected, where it is expected. Now hear me. This isn't about arrogance. This is about alignment. You are not saying I deserve wealth because I am special. You are saying I will train my mind to become. Why? You must build wealth? The person who creates wealth because I have something to offer this world. You do. You have ideas, insights, talents, energy. And the world is starving for people who bring light, not just noise. That is why you must build wealth. Not just for comfort. Not just for cars or clothes, but is your wealth, is your ability to serve, to create, to expand what's possible for everyone around you. Money is not the root of all evil. Weakness is fear, is the absence of purpose. Money is a magnifier. It only reveals more of who you already are. If you are generous, it amplifies your giving. If you're disciplined, it multiplies your impact. If you are lost, it will only accelerate your collapse. That is why your first fortune must be built in your mind, not your wallet. Because without a trained mind, money, stop thinking like a consumer, will slip through your fingers like sand in a storm. But with a trained mind, every dollar becomes a seed, a soldier marching toward your vision, a tool in the hands of purpose. You must stop thinking like a consumer. The consumer waits, consumes, reacts, but the creator decides, initiates, leads. Train your mind to ask different questions. Not what can I buy, but what can I build? Not how much do I need to get by, but how far can I stretch what I already have? Not what's trending, but what is timeless, valuable, and needed. The consumer mindset chases the illusion of success. The creator mindset generates it. Think of Carnegie. He didn't ask, what can I earn? He asked, what system can I build that produces value for millions? That is a wealth-generating question, and wealth flows to those who solve problems at scale. Your mind must become solution-oriented. Every challenge you face is an invitation not to retreat, but to rise. Your mind must become solution-oriented, not to wish it were easier, but to ask, what am I being called to become in order to overcome this? Because wealth is not a reward, it is a responsibility. And it only belongs to those who can carry the weight of its power without collapsing under the illusion of ease. You want to be rich? Then stop asking for comfort. Start asking for capacity. Grow your capacity to lead, to learn, to endure, to hold the tension between the vision in your heart and the reality in your hands. That is the space where champions are made. And here's a truth that will separate you from 97% of people. Wealth is boring. It is repetitive. It is made up. Small, consistent, almost invisible acts of discipline. Of small, consistent, almost invisible acts of discipline. It is not in the grand gestures. It's in the choice to read instead of scroll. To invest instead of spend. To act instead of complain. Those who chase the high of motivation without the depth of transformation will never hold lasting wealth. You must fall in love with mastery. Mastery of your thoughts, mastery of your emotions, mastery of your craft. Because when you master something, you become irreplaceable. And the market always pays a premium for the irreplaceable. But here's where most people break. They want it now. They want the result without the roots. They want the glory without the grind. You will not be that person. You will be. Discipline is not punishment. The one who understands wealth moves toward those who can delay gratification, who can say no to now because they see what's coming. Discipline is not punishment. It is preparation. Every day you choose structure over chaos.
Every time you rein in your impulses and focus on what matters, you are tuning your mind to the wealth frequency. And let's be clear, this isn't about deprivation. This is about creation. Because when your mind is trained, you no longer need external validation to feel powerful. You no longer need to show off. You show up. You no longer seek permission. You move with conviction. That's the difference between those who dabble and those who dominate. It's not talent. It's not background. It's not luck. It's mindset. Your mind is either working for you or against you. There is no neutral ground. Program your mind like software. So how do you turn it into your greatest asset? You program it like software. You feed it wealth thoughts. You repeat them until they feel like truth. You visualize your goals until they are so familiar that failure feels foreign. You surround yourself with people who think bigger, who live on purpose, who do not fear success. They expect it. You remove distractions like a surgeon removes cancer. No compromise, no apology, because you are building an empire. And then empires are not built by people who entertain every distraction. Your focus is your fortune. Guard it like gold. You must also train your emotions, because the journey to wealth will not be smooth. There will be droughts. There will be detours. There will be days where nothing works, and your mind will beg you to quit. This is where emotional resilience separates the broke from the bold. You must learn to act independently of your feelings. You must learn to keep the promise you made to yourself, long after the mood you made it in has passed the mind. Train for wealth does not depend on motivation. It depends on decision. It moves with intention. It does not negotiate with weakness. And when the storm comes, you must remember this. You are not the storm. You are the force that walks through it. With every setback, you get sharper. With every failure, you gain feedback. With every rejection, you refine your edge. This is how the wealthy think. They do not fear loss. They use it. They do not run from adversity. They rise through it because they know something most people never realize. The fire that burns your excuses, is the same fire that forges your fortune. Now comes the turning point, because none of this matters. Not the knowledge, not the books, not the motivation, unless you decide, turning point, cross the invisible line between I want and I will. Desire alone is not enough. Desire is a spark, but decision is the fire. There comes a moment in every life when you must stop dipping your toe in the water and plunge fully, without a guarantee, without a map, with only a vision, a backbone, and a reason that burns louder than every doubt. The universe does not respond to hesitation. It responds to boldness, to clarity, to unwavering faith backed by relentless action. Think of Ford when he was told the V8 engine was impossible. He didn't say maybe they're right. He said build it anyway. And when the engineer said it couldn't be done, he said, keep working. I don't care how long it takes. Because his mind was made up, his vision was non-negotiable. And reality, bent to the power of his belief. That is how wealth is born, not by waiting for conditions to be perfect, but by commanding imperfect conditions to obey a perfect vision. You do not need more time. You do not need more credentials. You do not need more approval. You need more conviction. The kind that cannot be faked. The kind that drips from your voice when you speak your vision aloud, even when your bank account says otherwise. The kind that moves mountains and because you refuse to be moved. Train your mind to become immune to rejection, to failure, to the noise of the world. Because the world will test your resolve. It will throw distractions, delays, doubt, disguised as logic. But your train your mind, it will not flinch, because you've seen the other side. You've seen what's possible when a human being finally steps into their full power and refuses to settle for a life of quiet desperation. You must kill the version of you that hesitates, that guesses, that waits for the stars to align. Kill that version, bury it deep, and rise with new thoughts, new standards, new rules. The wealthy play by different rules because they operate from a different paradigm. They don't ask, is it possible? They ask, how do I make it inevitable? They don't need guarantees because they are the guarantee.
Their mind is trained to expect success, to adapt when necessary, to pivot when needed, but to never retreat. This is how you train your mind. Align your mind with truth to attract unlimited wealth. You align it with truth. You feed it with vision. You discipline it with action. You stretch it with purpose. And you guard it with everything you have. No one can do it for you. But once you make the decision, once you step fully into your power, everything changes, because wealth is not a number. It's not a lifestyle. It's a state of being. It is how you walk, how you think, how you respond to chaos, to opportunity, to failure, to victory. It is who you become. It's a state of being process of creating it. And when you become the person who thinks, moves, and acts in harmony with abundance, the world will reflect, the doors will open, resources will appear, people will show up, not because of luck, and because you are now a magnet, a force, an undeniable presence that cannot be ignored. So stop chasing, start attracting, stand tall, clear your mind, lock in your vision, move with purpose, speak with power, work like your life depends on it, because it does. This isn't a game. This is the rare air. We're one decision away from stepping into the rare air where wealth becomes normal, effort becomes joy, purpose becomes profit, and life, repetition, stops happening to you and starts happening through you. Train your mind and the rest will follow, because once your mind is wealthy, the world has no choice but to catch up. You must keep in mind the following. Repetition is the sculptor of your destiny. You will not become what you visualize once. You will become what you visualize. Once you will become what you visualize consistently, daily, obsessively, until your brain starts adjusting your behaviors, your standards, your environment to match that inner self-image. That's not magic, that's biology. So listen to this lesson again and again and again until it gets installed in your brain and in your subconscious mind, until you see, realize the results you seek